dañ ñëw fii pour unite yaa ngi dégg soo mënutee seetaan nga génn ci live bi Seydina Essa Fall may ma rek man xam nga wax laay def ñun ñu ngee wax ne yëfi unite nga ñëw di binda ne Essa Fall is the solution yéen da ngeen bëgg ko te yow mooy li ma wax yéen mi dee mbuboo ne yéen parti ngeen bokk yéen bokku leen parti because ñi seen balal ma de ban Seydina nga wax no wuri la moo wax wuri la moo wax wuri not you xamee naa wuri hadi xamee naa wuri waaye mu ngi cool foog naa déggal nañu hadi xamee naa ko yeah wuri dégg nga li nga wax ne Seydina moo tax mu jaaxal ma di déedéet dafa wax ne moom mu ne dafa la doon explain dafa doon reference yow ne yow de wax nga li nga wax ba pare yëpp unity nga fa wax waaye xam nga xadi moom laakam bi moom nongo Banjul daf dee gaaw daf dee tabas ñabas yëpp la dee jaasi xadi maam doon wax ne yow yaa ngi wax yëpp ci waxi unity nga wax waaye wuri dégg nañu suñu waay la waaye dégg nañu am sure waaye mu ngi noonu daal so ñun ñëpp nañ continuer di lifin wax de same wax el xam naa da nga bëgg a ñëw grand jëg nuyu nañ la neene dañu doon jëw de neene yëg nga suñ jëw bi neene dañu doon jëw de Barrow daf ñu doon jëw de neene yëg nga grand man duma la ko tudda suma tur sax xam naa ne suma njëkkee wut man lay mujjee déedéet ki ma doon waxal wax bi eegul daf ko dog waaye óor na ma ne yow boole nañ la si yow waaye borom BMG daal lañ wax waa borom Mosgo daal lañ wax ñu ne mu ne moom waaw moom soo gisee mu ne 100 people bi moom nekkul ne daf doon wax 100 people parce que dafa foog ne 100 people lañ waaye xam na ne ñu ko oppose ëpp na 100 people emul si 100 people bi waaw waaye waa borom Mosgo moom seen xeex bi ak moom personnel la ñoom rendeng sa state house rendeng waxoon ko oyo yow ba teew leen Barrow mu wax Barrow ne ko bam posong nene yow serious lo yow maam Lisa tam xaataay na ba bugga di Mam Lisa dafa sew Mam Lisa si kokali na Barrow be sona Mam Lisa waxul la ne wuyoy yegul foofu Mam Lisa ba mu tiitee moom mooy ba ma ko waxee ne Barrow mu ne buñ ko waxee man maay kan suma ak suma mag bu góor be yooyu noonu léegi mu ne déedéet kooku nekkut paam kooku mënu koo jur kooku mu ne man suma baay du suma baay Barrow man ku ma gis xam ne suma baay mooy suma baay man kanami suma baay bi laa jël bem jeex tama proud si Barrow boobu bàyyil mu jàlla te jël naa ko si jikko I guess lu mean Sister Juka I guess lu mean mooy yow dañ dee dem on steroid sa papa du dee dem on steroid na dem mu wax tapale wala fen wala njuuj njaaj wala or na dem mu isi jikko yu bon yooyu mu won ko suma po mu gis subhanallah la ñuy àtte dina ko poñe Barrow kañ moom ba pare xam nga loolu mooy problème bi nee ñoom loolu lañ nekkee si state house boobu nekkuñ fa liggéey yow problème yi Gambia yi ni mu bari lopitaan yi yow yoon bi infrastructure yi nga defar dara baaxu si corruption baa ngi bari waaye yow am nga énergie bi am nga time bi pour toog di bantaba di naan naka lañ ko dee waaye ataaya di man daal mënuma understand state house boobu xam nga waxoon naa ko fi bu yàgga ne state house boobu noonu campé kaay lañ ko def Barrow affaire campé la bugga si xolam campé Barrow man daal dama foog ne Barrow na bi mu nekkee xale mu ngi daf daan fo yu doy non for real maa ngi serious nag si laajte bi parce que dafa bugg affaire yi léeboon lippeen affaire yi nettali affaire yi xam nga exaggerate affaire yi storytelling affaire yi toog campé di waxtaan xam nga so I don't know ban façon ngi déficience la amee si ba brainam bi
kilifa bu em ni yow ole nga toog nga lijjanti sa problème yi dëkk boobu noonu nga li moo ñu war a wax ne Barrow nekku di liggéey ak ay ñoñam parce que su fekkoon ne ñu ngi liggéey billahi duñ am jot toog di détail ay social media ñun ñu toog fii di wax seen affaire Barrow must go c'est trop man maa ngi rap fii suma wax ji man daal man nee naa la jox wala maa ngi senoon benn vidéo bu Burkina Faso Touareg ci Tarawale gis ngeen xale boobu noonu ci yéen nekkat yow bilaay wallaay jëlal waxal man ma miwut woo ma ne ko gis ngeen xale boobu ci lum nekka kooku xam nga amul joti toog di jëw waa social media de nene ñu ngi ko underrate waaye kooku mu ngeen dem at the speed boo xam ne bilaay ñii they will become the new giant of Africa very soon. Yep. In just few years a decade in just few years they will become, because in countries they joy about this USAID. They will be like, okay, you know what? Take your aid. We have other means. They don't even need it. These new reforms, the new reforms in Mecca the Deaf, it's amazing and it's working. It's working like right away. So for one affair be halal regular need and vision, and empathy for the people. Wow. And that's all it needs. Because once the leader is right, people will follow. Ñi nekk Burkina Faso amuñ ñaari bakken ñaari noppa amuñ béjjén amuñ geen. They're just human beings that are doing these things. Alaikum salam. It's really amazing. Mu Daniel den nga ñëwa. Dama leen di nuyu rek man maa ngi si ron di leen déglu bu yàgg. Jërëjëf delloo nañ la nuyu. Jërëjëf waaye delloo nañ la nuyu. Appreciate bul dem nee su paree nga duga. Bul dem nee continuer. Wow, sani kaadu tuuti. Yeah, so I mean, when you look at these things, then to be honest, how are they able to do it? And then you get talk fini rek di ngañante. But anyway, coming back home, man lima buga wax nit ñi moy gis nga the manipulative TikToks in terms of this. Already you get try so hard for cut off disenfranchise, right? Yaga na di happen why be ñu ngi buga use law pour def ko, understand nga, then ñu am luñ sukkande ko pour continuer ko and dañ ko wara bañ. Ñang Njaay laa doon waxal and ñang mu ne moom dafa disappointed ne the outcry from the diaspora outweighs the outcry on the ground. And I said, yes, I was asking myself, I was talking to Madi Jobate, the same thing. And he said, this is not the problem of the diaspora. It is the problem of us on the ground to get up and fight it. The diaspora just need to support us, need to amplify our voices. But this is our fight. This is our advocacy. And I believe so. It goes back to say, Juka Sulibade Nahari Moy, Wabi Yep. Ñun ñoy nekk fi ci plateforme di ko wax ñi nga xam ne ñoo war a jiitu ci xeex bi ñu ngi ne tekkaaral ku ci bind sa dogiti statement rek dem talk in your little corner. We are very reactive instead of proactive. You know what I mean? This electoral bill has been in the parliament, right? Has been a talk of an issue since 2019. And the advocacy on this has to be the political parties because consultations and everything else was done at that level. There is something called inter-party committee. All registered political parties are part of that inter-party committee. And for link for what discourse my national issues that has to do with the interests of all. It shouldn't be a party thing. What have they been doing? All this time. And you know what? We are up for so many big surprises. That electoral bill has about more than 100 and something clause. And this was just one clause, the clause 14, when it has to do with, registration of the diaspora so that they are able to vote. You know what I mean? There was another clause in terms of the attestation, Bohamne, even though agreeing at the consultation, the committee stage to say, okay, you know what, we're going to remove it. Why guess the guy there, Orante, bet to the committee of the House of Assembly consideration stage, guy changed their mind.
ñu agree pour leave it there because sàcca bi yépp foofu la dee commencé saa yu nekk dama leen dee wax ne election fraud du dee happen si dee bi ñoo cast ballot si because boobu noonu ku dof ku tooy ku ubbil sa bot kooku la ñoo sàcca waaye ku xool sa bot understand nga préparé taxaw kooku mënuñ laa sàcca bi daf dee happen before la sàcca bi dee xew and attestation bi is number one means boo xam ne election bi mun nañ koo sàcca you understand and ñoom ñu ngi xeex ne loolu dafa war a nekk in 2025 right year 2025 60 years after independence we are so backward to rely on attestation for people to be recognized as Gambians or recognized as people who are eligible to vote. Are we really ready? Are we really serious? Now nañ leen fàttaliku ne amoon na fi time biñ fi defoon this mass registration pour jox nit ñi ñu ne dañoo change birth certificate si right? To give everybody the opportunity to have a birth certificate. Are they now trying to tell us that exercise failed? Because lolo so failed on, right? Everybody should have been able to get a birth certificate at the time they registered last year or so. Then subsequently, they have these people at every health center clinic for amna maternity ward. Kufa ñew pour judu, then they am pour one ID card. Parce que su dee Gambian nga, for now that they make a free or in their pay is minimal. So therefore, you pay a different charge. You have to, in one way or the other, show some identification to show the finger judo that determines how much you pay. So it wasn't. So at that level, munga ham kan moy Gambian, munga ham kan modu Gambian, munga ham bandom ga jox a birth certificate, munga ham bandom ga jox birth certificate. Why are we still fighting for attestation to remain? We need to ask ourselves those questions. We need to be very, very serious. Huh? Mane moy li nga wax pour cheat fofu la sàcca bi dee amee fofu la sàcca bi di easy pour ñoo. Exactly. And you know what? The advocacy and the cry, the fight should not be limited to just the registration of the diaspora. You know? And suñ jogutee right now, there is still time because bill the consideration stage la neka. Suñ jogutee ñu sensitize, the grassroots, so that everybody can put pressure on the National Assembly members for them to go back in that house and reconsider and rescind their decision. It's going to be spilled milk. We will just be talking and talking and talking. Now I go back to remind ourselves, Maimuna Ceesay, right now, our advocacy when it comes to political party has to be a united front. Keeping the fee on the same issue. It's not going to cut it out for us. It will not. And, gradually, you get the opposite, the ruling party, you prevail on their agenda. Bena. While we are still fragmented, kuneka di try to score a political point, kuneka pour try to man lead, man mata, yobu nyu tahud nyu ega. We have to come together. Once we come together, the people on the sideline, the people hanging on the fences will now have trust and confidence to align and make it a much more bigger force so that we can conquer, we can prevail. Lima wah, ñu ngi fa ne Nenneh bu bari wax la waaye man mi nekk on the ground di duga di génn understand nga di déglu from all corners di waxa from all corners lii raam si ñax bi la jëm te des na tuuti mun a cumbux ci biir ñax bi dafa green dinañ jixat ba sonna duñ mën a gis li ñoo gis. Let's do it now ñu bàyyi foyantu bi ak wax bu bari bi on the ground fii billahi ju ko suma la ko waxee fii gars yi nekkuñ di def liñ war a def and loolu mooy mën a make the change. The pressure on these people seen kanam yu lëndëm yu ñaaw yu ñuul yi has to be on them. ñii seen dundin dafa wécceeku ñoom ñu ci bari nekkuñ woon ci dara balaa ñoo dugg si National Assembly ñoom ñu ci bari cycle sa amuñ ko woon balaa ñoo dugg National Assembly mënuñoo drive ñoom ñu ci bari am ñu ngi doon rent nekkuñ seen këri boppa balaa ñoo dugg si National Assembly. So National Assembly bi dafa change seen life and pour ñàkk ko seen bakken lañ ci teg. Now it's an ultimatum. You have to serve the interests of us, the people that have sent you there, or we're going to kick all of you where you came from. Kick all of you to the curb like a bad habit. That's the ultimatum. But how is that going to happen if we are not united as a people? We are fragmented. Moo taxit ñi mun a def luñ mun a def ba pare génn taxaw si media bi di rey laameñ nañ leen seetaat suñ boppa ñu bàyyi mbele wax bi
You understand? It's about time we do that. Like I said, if you all look at the bill itself, there's so many things you're having. They are going to go vote against it that don't serve the interest of the people. But their decisions are party interest based. It's to serve an interest of a political party or an individual to entrench themselves. Let's remember, Lee Lebon Lupela, Hewan Nafitami Yaya Jammeh jël electoral bill bi, bucha wàññi lu nekk yokka lu nekk time boobu noonu time Yaya Jammeh moo fi indi $1 million for political party just for make it difficult nga xam ne parties will be registered so that moom mu mun a gën a mun a entrench boppam loolu yépp wecci Yaya Jammeh la woon ak ay njoñam. Are we gonna sit the same thing happen? Because Yaya Jammeh li ko may doole du ne dafa toog rek de Yaya Jammeh dafa jël luwaay di wecci ba am lu mu bugga looloo taxoon mu am doole bu mu am naaw muy use luwaa bi ci kaw nit ñi muy use luwaa bi ci kaw parti si ci kaw leaders yi ba toog 22 years ba tax li xew mu xew hey yaagut bi nga xam ne dañ war a fàtte Yaya Jammeh dafa am fu mu starté process la woon mu am ñu ko enable mu am ñu ko support mu am ay accomplices ba tax loolu xaw and we see the same trend but of course I always say Yaya Jammeh might have looted money might have looted the cars but the playbook dafa daanu si bunti State House bi and ñi dugga dañ ko for and they opening the book page by page and playing the game the same way and I can smell it. The smell is the same, the sound is the same, the noise is the same, the individuals are the same. We should not allow that to happen. We should not allow that to happen. And it is happening gradually. People need to come together. Like Nyang say, they can be waron na you feel ne, not yengu them gain a hair or whatever. No, why lu nekk ñu taaj ko ci loi lu nekk ñu taaj ko ci yoon waaye ñëpp waroon nañoo xam ne nit ñi kontaan luñ ci liggéey def nii te dëkk bu nekk majority luñ bugga moo war a am loo xam ne moo serve the interest of the majority moo war a am ñu ngi am loi yoo xam ne back na the interest the constitution and of course the ruling of the Supreme Court. So that is a very, very strong, unbreakable backing bo hamne. An individual or a group of people cannot come and put that on the side and want to peddle their own narrative or objective. It will be shameful and history is going to judge us. Posterity is going to judge us. It is unfair. It is really, really unfair. Danga tok nga melni ki danga budi sa kawar bi da sa bunyi nga bu do xam sa danga mboka maraj bi parce que you asking yourself am I living in la la land li man la sonal nda man ma gis the issue in it or what you start asking yourself questioning yourself whether you are crazy because when you see people just living life as normal Gambia fee yes the statistics are not there but by the look of it we all know it fi ker bu ci nekk kër bu ci nekk am nga benn nit bu nekk outside te benn nit boobu noonu o ñaari nit yooyu ñooy tax yéen seen gannaaw bandang fii am na kër yoo xam ne musu ñoo am pompe seen dooma génn dem ñu mun a am pompe am na kër yoo xam ne juddu dëkka nañ papa yaay ba seen doom maaga ba tukki ñu soog a am courant am na kër yoo xam ne dafa looloon dañ dem ba doom tekki tukki mun a change kër ga so ñooñu noonu dañ deserve respect ñooñu dañ deserve honor ñooñu dañ bokka ñooñu ñun war nañoo xar suñ tànki tubéy xeex ngir ñooñu noonu seen aha ak seen yelleef waaye mënumaa gis ay nit ñi di toog tekkaaral ak Europe bi nu mettee tey xooleen America change si fa nekk di am léegi yow fa nga nekk ñu ngi la faa gundi xatal fa nga jógee bokka fa moom fa am fa aha ak yelleef ñu ngi laa jéem a wax ne yow amuloo importance doo bokka ci ni ñuy doxalee réew bi noo bokka si ñoo xam ne noonu la réew bi ni ñoo decide the governance of that country what an insult what a disrespect ñun nañ leen di toog di seetaat suñ boppa si weeri koor lañ nekka si lent lañ nekka ku ci dog oram di naafila oju sa ñaari rakka yooyu noonu take benn 3 seconds pour ponda understand nga if otherwise should happen nga xool nga talk to your conscience your own mind ku ci toog dog oram sukkat yi sa saapale di ñaan jëlal 3 minutes nga wax ak sa boppa ndax sa conscience mu ngi laa guide ndax li nga def ànd na méngoo naa lu yàlla bugga ndax li nga def saaf na the interest of the people o yow sa boppa la moo saaf ñun yan façon nit lañ
man lima dee wax daal fii loo fi mun a am yaa ko war a may sa bopp soo toogee di xaar ñu jox la bot fu ñu la ne xoolal foofu ngaa xoolee dégala nit ñu bugut xoolal man the last time si programme Fatou bi Suleiman Saho ñëwee foofu noonu di explain because moom National Assembly member la he was in the heat of things inside the parliament when everything was happening right and mentioning people that were voting for it. It just hit me at that point in time. I went back memory lane. I asked the guy, wait a minute, did you say Fatmata Jawara dafa vote against it? The guy said yes. I was like, no, wait a minute. Is it not the same Fatmata Jawara that was out protesting all the way to Westfield? They were intercepted by these junglers and paramilitary, brutalized, beaten. Sandilen Siko Trogi, Yobulen NIA, Torturen, Jaillen in Mile 2 for so many months. You understand? She came out and alleged she was raped, they did this to her, they did this to her. And what was the purpose or the reason for that coming out? Was it not a protest for electoral reform? Electoral reforms, and yeah. it's the same electoral reform we are presenting at the assembly right now. What has changed? The only thing I can think of is because she was not part of. And now she's part of. Nene, did she even have an idea and it concerns electoral reform? She does. Well, but you know what, sometimes... I don't even know. I don't even know. That's the lack of information, especially Mazi Fatmata Jawara bit. The girl, you know, duma buga put down nit ki fo xamne sa education level egu fa. But we have to be very careful. The lady doesn't know much. Ma'am Lisa, I don't even want to give that flimsy excuse. No, but I'm saying it's like, no, it's unfortunate, Lingawa. Parce que mo andona solo sanda yanno ko yala yirim. The same thing you were fighting for is the same thing you are voting against. Hangaman, Lanma is my explanation, and it's very straight to the point. And simple. Because understand ma yow nga nekk si parliament bi yow ngay jël suñ space bi yow ñu la fay taxpayers dollars pare nga ne yow kenn du wax si yow ku wax si yow nga jóg nga ne yaa ngee tontu respectfully nag jigéen nga man I don't want to go back and forth with women and stuff like that but honestly it's very disappointing again benn jikko bi rek moo nekk si ñoom ñu bari nañ ko waxte dee mooy lan suma gannaaw bokkuma woon dinaa jóg ma xeex waaye léegi bokka naa fi mu nekk nii du ma xeexati damaa ne teg loolu rek moo si nekk seen interest rek la because loolu la ñu wan parce que tey bu fekkoon ne moom dafa gëm lim doon xeex bañ leen jàppa te ñun ñëpp ñu rafetlu ko tey àdduna wartoon na soppeeku ba nga xam ne moom lim doon xeex la ñëw mu vote against loolu make good sense loolu xel mënu koo téye te su fekkee ne understandu leen yéen bëggu la ñoo understand parce que yéen ay roba stamp ngeen fa nekkee parce que yéen Adama Barrow gannaaw moo leen nominate moo leen fa isi wala yéen mi nga xam ne yéen a ngi si parlement bi foofu Adama Barrow isi leen askan bi ñoo leen isi waaye gannaaw MPP ngeen lépp loo xam ne moom la gaa yi bugga ak executive yi luñ bugga rek loolu ngeen naa def te doo leen ko dem ngeen figure out ko doo leen ko wilipane doo leen ko seet lan moo si nekk balaa ngeen koo vote kon yéen intérêt si réew mi taxul ngeen jóg yéen ki leen fa isi intérêt ak yéen seen bos ngeen toppa te loolu mu nekk lu daw yaram lu saat gis naa respondam bi nag tu Nenneh ok waaye méegul benn sens amul fu mu tee amul fu mu ngoyaanu li moo wax amul fu mu ko teg parce que loo xeex démba ba ay bakken des si tey bu ñëwee soo ko waree xeexaat ko di same way wala nga toog nga génne sa loxo même set nga noppi kenn forcé wul la nga bokk si waxi Gambia wala problème yi Gambia wala xeexi Gambia waaye gannaaw loolu nga xeexoon last 10 years ago because she wasn't genuine. She wasn't genuine. Exactly. She wasn't genuine. Su fekkee ne yow li nga xeexoon fukki at si gannaaw dafa dëggu si yow kon tey buñ ko la ko isiwaatee donte NPP nga sax di nga ne déedéet lii moo taxoon ma xeex lii moo taxoon suma nawle mu dee si man ñu jàppal ma si kon lii buñ ko nangu lii si electoral reform process bi la bokka te kon waruñ koo votal waaye lii mooy wane ne yéen seen intérêt rek ngeen toppa te du jigéen du góor nag buñ fi play benn jëndakaat du jigéen du góor jikko bu bon la góor ñi dañoo bon jigéen ñi dañoo bon jikko la mais leen ñu jàmma jikko la te jikko yi ngeen amee nag mooy tax Afrique ba léegi mu des gannaaw parce que kenn duy jóg def wala wax wala jubanti ngir yàlla tax wala sa réew tax lépp lu ñoo def rek seen self interest lañ toppa
commencé ko from head to toe Adama Barrow self interest am la toppa moo tax tey réew mi muy demee ni moo demee ni bu toppatoon self interest am ni koon bu ñetti at ja jotee sa la fa doon jógee ah ni koon tey corruption bi du doon nekk di mel nii ni koon te tey bu waxee ne fukki at la fa doon toog fukki at yi bu jeexee dafa abal keneen mu ñëw waaye self interest lañ dee toppa mooy seen problème lii mooy jàngoro Africa nañ ko wax te dee te du dee discriminer nag amul jigéen amul góor amul gor laa amul du gor amul soose laa amul manjaago laa o pël laa olof jikko la boo ko amee rek am nga ko am du lay discriminate nag mais leen ñu jàmma nonsense gis nga man yàlla xam na ne duma yàlla duma yónent understand I don't know it all fu ma juumee dama dellusiwaat ban aw ma ego waaye moo tax li ma dee wax dama ko dee seegaat ko man dama ragal tooñ bugguma tooñ parce que su ma tooñee su ma doolee daf dee dem moo tax dama dee bañ a tooñ you understand waaye man understand nga ñu jëlee ko I don't even give a flying fuck how they take it because they lack the understanding they lack the comprehension to understand basic things. So when you speak, ñoom dañ laa déglu ak xol duñ la déglu ak xel. So I really care less how they take it and how they feel. What I said it and I stand by it 100 times. So daf la tontu moo tax nga bind li nga bi waaw dafa dem bind a long statement. You hold a public office. Ay videos yëpp lañ ma defaral. Live ay videos yëpp left right center. But you know what? This is what she does. This is what she does best. Li la mun a xam parce que nit kuy nekk di wax seen audio lik na fi ñoom ñu ngi xasante as MPs moom ci boppam mu nekk si parlement bi di wax nit ñi su ma la lu fi ne ngeen jégal ma si kaddu bi. But that's what she know. So fi mu nekk moom yu ñaaw sa la doon saaga gaay audios yooyu noonu they are all around. Yep saaga yu ñaaw lañ doon saagante. Yep but which is really sad. Why but go ahead. My point is I really care less what of course she does. I'll hear you. Of course. On those private conversations or whatever. But when she stands on the floor of the parliament, I have never even taken notice of this girl because Putman, she's irrelevant. And again, my policy is when it comes to women, I cannot be fighting for women and fighting women. You know what I mean? I cannot do that. So I ignore, when I know that you're so irrelevant, you don't have substance, I ignore you. I don't even notice you, right? But the reason why, Mom, among the many, right? She was one person that was among the people that were fighting for this particular bill. So I could not understand why, after everything you endured, now you turn around, right? And then, taking the same thing and throw it out like that. Man, munuma comprehend. And that's the reason why I was asking that fundamental question because I was almost confused in because I cannot understand one person, having such a double standard, right? If she was not part of the people that were fighting until life were lost, I would not have even recognized or even talked about her because so many people voted against that bill. But her case is peculiar. That was the reason. And I stand by it. And she does it again, I will single her out and call her out for that. Other than that, and you have every right. She holds a public office. Point blank period. You want to be famous? Let's make her famous. Can do criticize, can do what's vote, can do what's once you go and hold a public office, bo xamne suñ taxpayers yi mo la fay yow askan bi am nañ every right pour ñu wax la te do mëna jël sa jikko ju bon nga ne yow da nga laaxu because yow jigen nga ne no man ken waruma wax dara. Imagine that. Yow da nga ruslo jigen ñi sax yow fim nekk ni di. Waaye fekkee nag dafa concern am national issue fogu mané fofu dafa am jigen wala goor. Exactly. I mean, to be honest with you, that's a better jigen in a way. Because jigen moy jur. Jigen mo wara empathy for what is right. Dafa nekk ci situation boo xam ne amul jigen moy jur, amul góor moy bay. Because ñoom ñëpp dañ corrupt. Ñoom ñëpp a corrupt. Li ngeen wax ni am ngeen ci full right criticize ko leen wara criticize ko xamne deful lu wara def ñi man dem la dégg ko xamne ñu ngoy laacc mu naan 2.5 million moto I mean pour lan
pour lan yow 2.5 million moto boobu nga dem si marché yi si loolu lim mun a liggéey dafa bëri so government bi toog right now ñoom ñëpp a war a wàcc ak ñi ak ama 7 nit ñi taxaw fii nii ak seen kanam yu ñaaw yu lëndëm yi xamuñ dara mënuñ dara ñi toog si government yi Barrow bi kenn moo mënul dara kenn moo fa nekkalul pour askan bi te right now askan bi dañ sonna te comme que dañ sonnal man dama ko yàgga di wax niñ defoon ba protest ba génne Yaya Jammeh all over the world Gambian si di protest ba ñëpp yëg ko loolu mun nañ koo defaat on a peaceful way mun nañ ko because lu doy dafa doy ok ma ñëw si yéen maa ngi doon dégg na nga wax Burkina Faso ñooñu dañ ama culture boo xam ne depuis Thomas Sankara la Thomas Sankara moo leen won yoon bi ñoom it ñu dem jël seen waa jooju rey lu Thomas Sankara léegi biñ ko reyee ba mu dee fekk xamuñ ne yàlla waxkati dëgg ak jëfkati dëgg la mooy faral ndekete am na xale bu ndaw buy màgga seetal li nekk Burkina Faso sisters and brothers lana tax mënut a nekk Gambia bu ndaw boobu man suma waañ bi ni ma ko defaree sax Gambia boobu mun nañ koo defar so ñi fa toog ak kuñ mun a wax ñoom ñëpp they are the same kumba tanewul dëggen dégga naa nga wax ko léeboon lu peen la ëllëg ñu ne naka la fa amoon so balaa ñoo toog ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi mënatu ñoo dem holidays because of ni dëkk bi ñàngee suñ ticket money yi la ñoo jël di ko yóbbu loolu la léegi lan mooy problème bi mooy solution mooy nañ génnaat Gambian we are lack of patriot we are lack of activist ñoo xam ne dinañ seen benn brown envelope dul jënd seen kàddu yi loolu nekk Gambia right now jigéeni jàmbur yi ak góori jàmbur yi fi nekk ñun ñoo war a takk suñu ndiga seet naka la ñooy xeexee népotisme boobu ak those modern imperialistes yu bon yooyu noonu nekk foofu di def suñu xaalisi réew mi lu leen neex la ñooy def xaalisi dëkk bi doo si bokkutee sisters and brothers duñ la ko jox seetal sister boobu dat Jawara kiisam ñëpp xam nañ ko waaye yow nga dem ba toog léegi nag nga ñëw nekk dëmm bi di lekk sa own doom yi ba pare yaa ngi sikkiyoo sa njaboot ba pare njabooti jàmbur yi ñi la votal ba teg la foofu ñi la yërëmoon si xeex bi ak brutalisation biñ nga wax ne loolu lañ la def ñun fekkeewuñ ñun dañoo dégga di ko méttitlu ñu teg la place yow ñu teg la place boobu noonu ndeysaan duñ ko yëgoon duñ ko fa teg Adama Barrow li tax mu toog fa ñàkk pexe ko fa teg ñàkk pexe moo teg Adama Barrow foofu because of ñi fa toogoon doon xeex bagaas yi ñoom seen boppa déggoo wuñ ñi toog foofu ñëpp a déggoowul kenn déggoowul seeg sa morom each and everyone dafa égoïste ku nekk sa poos ngay xeexal loo askan bi waxuloo ngir askan bi kenn képp laay dégga right now muy wax ngir askan bi mooy honorable Essa Mbay Fall moom képp mooy wax ñaawtee fi fa nekk te ñun ñëpp xam ne ñaawtee fi oncle maa ngi ñëw déedéet xaara dañ am code of conduct si plateforme bi dañ dee faral di wax pour loo xam ne dafa jagar non waaye sister man may ma rek dinañ déggoo parce que ñun ñëpp si benn jëmukaay bi leen jëm parce que soo waxee ne kenn rek moo fa nekk di fa wax non waxkat yi bëri nañ waaw kon naa la may loolu waaye ñu jagar man right now waaw ñu defaraat kàddu yi waaw ok ànd naa si waaye li ma bëgg a wax man suma boppa mooy ne Gambia duñ génnutee protest won leen ne ñun ñëpp sonn nañ bëggatuñ bu boobaa ñoom ñi toog foofu di def vu di naan ataaya di gël di takk soxna yu bëri ak oto yu bëri yi ñoom dinañ wàcca ngir xaalis bi ñooy yàqa am na fu bëri fu mu xëcc yow seetal nga war a nekk ab jigéen nga war a dem léebo doo mun a dem toilette bi ko toilette yaa ngi bon nga war a dem marché
ñi fa daan jaay pour teddal seen njaboot gi aya nga leen ko lana nekk Gambia loo xam ne Gambia na ko moom right now amatuñ fa dara léegi liñ fa ñàkk nag naka lañ ko amee mooy ñi nga xam ne ñoo fa toog nañ leen pare ñu génne leen fa loolu rek mooy solution bi right now naka lañ leen faa génnee by force ñu nekk si grassroots bi ñi fa nekk ñu stand firm ñu nit ñu nekk si diaspora bi ñu dimbale leen comme niñ leen dimbale woon because ñu ngi nii mënuñoo vote mënuñoo def dara lañ mënta def lu dul wax ak yónnee xaalis képp wax ak yónnee xaalis lañ man lan lañ mënati añ leen waxante dëgga seetal juróom-ñetti nit ñi ni ñoom ñu ngi leen ne wanted ñi dañ dee wanted ñi toog si government bi yooyu ñëpp dañ leen wanted bu ko ku wàcce dina óor ne dañ la laaj naka la xanaa nga daw génn dëkk bi ñun kana ñoo yërëm foundation bi depuis 19 combolong la woon foundation bi moo yaaxu bi ko li kii di def nii daf ko fa fekka du lu ees jarul nag comme que ñu ne ñu defar kàddu yi jarul ñu dem si gaay yi waaye depuis day one la ba léegi nii man dama foogoon ne ki fa toog right now dina mun a bàyyi xel jamono Saa Dawda dina mun a bàyyi jamono Yaaya Jammeh ba pare mu change waaye defu ko moom dafa gën a woos which mean from the fire to the frying pan léegi ñan ñoo dimbale ñun Gambien si Gambia gën a dellu gannaaw léegi si àddina bi Mozambique bi gënoon a métti sax gaa ngi koy jéem a defar right now Mozambique moo gënoon a métti waaye seen new président daa ngi koy jéem a defar nga ñëw Burkina Faso xale bu ndaw ñun ñii di wax ku dem ñoo ko mag te foofu am na ñu bëri si dëkk bi ñoo ko ëpp xam-xam waaw man la ma dee wax ne lii dox si Babylon bi mooy dox Gambie because same black and white la xel ak xalaat moo yóbbu dëkk ak nga bugg sa réew waaw ñun ñuy wax ñëpp suñ doo gisee ñuy bëri wax di toppa WhatsApp si di wax ba sonna bugg suñu réew rek ko indi du lenn waaye duñ amoon liñ bëggoon Gambien dafa teel a satisfy Gambien rek ngay wax Gambien ñun amuñ xadar ñun dañ teel a satisfy waaye doo gisee Gambien bi yëngatu rek na la woon ne def nañ ko lu ko naxari te right now dañ ñu def lu ñu naxari ñun ñëpp seetal ñi ñooy ñan ñii di nga ne ñi ay members of parliament la ñi taxaw ni ma gis ni suma kanam nii lan lañ mun añ leen waxante dëgga ñun suñ xama parlement boobu dañ ko war a ñëpp lañ war a tëj wàccee ñëpp daaxaat ñëpp eesalaat ko loolu képp a fi des ngeen baalal ma si kàddu yi daf ma métti maa ngi leen déglu muy métti suma xol bi maa ko déglu muy métti maa ngi jégalu baax a baax man moom nii laa dee waxee suma wax duy neex non amul solo ñoo bokk dem waaye yéen sista si toog fii sax maa ngi dégg ñoom sista nee na ñii yéen du leen tegoon foofu ngeen yóbbu dëkk bi kanam non fii réel because of fekkee angale bu set la yéen a ngi ko làkk bu set wicc fekkee li ñoo doxalee réew si li may dégg man dox bi maa ngi koy dégg mu ngi sound very good mu ngi mel ni waaye tuq su bënn saan ba réer yéen a ngi ko def teg ko fa waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ élect teg leen suñ kanam ñoom kenn ñu yërëmul kenn ñu yërëmul léegi ki ñu yërëm nañu yërëm ñu ànd ak kooku ñu defar réew mi mu dem kanam yow Gambie infrastructure yi ñoo wax noonu loolu mooy lan loolu pour ñan la yëpp boor la jërëjëf mooy sista dangaa fay ba dee sa setaat yi fa nekk dañoo fay de man xaalis bi dugg ak Gambia li ma dégg musuma koo dégg si ay billions buñ ko xaymee daal ma wax la ko buñ ko xaymee bi Barrow toogee ba tey man mun naa signé suma life ne lu toll ni minimum $3 billion dugg na si réew boobu $3 billion ñaata dollars la sisters and brothers yow ngay leb di wër di ñaan ba pare liñ laa lebloo di la ko man dama foog ne IMF ak World Bank ñoom ñoo war a sanction Gambia
right now tëj ne leen lebalatuñ leen loolu lañ war a def because of ñoom ñoo ñu put into this mess ñoom tamit because dëkk boo xam ne mënuta waaye ñoom si weakness yi Africa la ñoo survive di su Africa loolu laa la wax ni moo tax dañ war a bañ dañ war a bañ ñun still ñu ngi under colonisation still ñu ngi colonize still ñu ngi colonize for what reason Africa ngeen develop Africa ngeen dem kanam Gambia di dem gannaaw every day and day Doctor Mane nekk waa UDP keroog maa ngi doon wax ak moom dafa am loan bu ma gis si online ma call ko pour mu farafancel ma ko because moom économiste la léegi mu xool article ba pare dan after mu bàyyil ma message waaye li mu wax dafa raglu mu ne ma jamono bi fuñ toll ak suñ loan yi ak IMF moo nekk comme su fekkee yaa ngi am good credit nga leb nga fay den am na beneen boo xam ne mooy ñaareeli xaaj bi beneen bi mooy dernier xaaj bi ñun ñu ngi si diggi xaaj bi mooy ñaareel bi mooy lan su ñuy jox nii la ko faram fàccee mun ne su ñuy jox loan bi comme dañ ñuy jox tuuti ñu def ba si kanam ñu joxaat ñu leneen lu tuuti ñu yokk ko because fuñ toll mu ne waaye suñ passé foofu fi ñuy jëm mooy fi nga xam ne fi mu nekk nii dañ lay forcer pour yow sa assets yëpp nga jël ko nga jaay ko pour nga mun a continuer yow good governance bi nga xam ne moom lañ soxla pour nga defal ko sa réew mi so fi mu nekk ñun ñu si brink bi mu ne the next step mooy foog dañoo fall si ron foofu mooy fi nga xam ne foofu la ñoo forcer pour ñu jaay suñ assets yëpp I wish I could get him on the phone waaye hopefully one day su weeri koor bi jeexee dinañ ko isi mu explain nañu waaye li mu wax man message bi ba ma ko dégloo dama ko déglu